believes the conference shall in its resolutions use the conference theme as a guiding mantra to achieve the Malawian aspirations, the ongoing ID registration processes, and would like to call on the relevant authorities to live up to their constitutional mandates in a manner that does not arouse any undue perceptions and calls on the citizens to register in masses. The UDF believes that an unfair or an uncredible voter registration process shall ultimately lead to an uncredible elections. The party shall continue to monitor the process and ensure that no citizen is impeded from registering to exercise their constitutional mandate. In 1994, the UDF became a legally recognized party, and as such, 2024 is its 30th anniversary. It has been a road with ups and downs, but we are still standing, and indeed, like a phoenix, rising stronger, more united and optimistic about its own and the country's future. The UDF is bemoaning the current state of politics in Malawi, which is being characterized by nepotism, corruption, bad governance, social tensions, and economic wars at family and small business levels. And we believe that the next elections shall alleviate the situation through our participation and Trump. The UDF, therefore, calls on all eligible youths to participate in the political arena, as it is only them that help decide the future of the country's socio-economic trajectory. The party at this juncture would like to pay a huge tribute to its current and past patrons, veterans, leaders, and grassroots supporters that have given invaluable support and guidance for the well-being and sustenance of the party. Thank you very much for your attention. Zigomo. Zigomo tingonenapo mfundo zikulu mchichewa kuti tathokoza kwambiri nonse chifukwa cha kufika kwanu. Lero ndi tsiku limene tayitanizana kuti tikambepo nkhani zathu zokhudza convention ya UDF. Monga nonse mukudziwa kuti chipani cha UDF ndi chimene chinabweretsa democracy mdziko muno. Pa chifukwa chimenecho ifeyo takonza kuti convention yathu ikhale kuyambira 2 October 2024. Ndipo tili ndi chiyembekezero kuti convention imeneyi ndi imene itasankhe atsogoleri amene atatsogolere chipanichi mu zaka zisanu zikubwerazi. Monga chipani chimene chinabweretsa democracy, tikukonzeka ndithu kuti msonkhano wathu waukulu umene titakhale nawo chisankho chake chizakhale chokomera wina aliyense. Pasazakhale chinyengo china chilichonse. Koma ifeyo tidzaonese kuti democracy ndi ifeyo tinabweretsa mdziko muno. Msonkhano waukulu umenewu UDF kudzera mu ofesi ya Secretary General analengeza kale kwa masupporters onse ndi members onse a chipanichi amene angafune kuyimira mpando wina uliwonse kuti akhonza kutero popanda chovuta china chilichonse. Malamulo a chipani chathu amanena kuti
munthu amene akufuna kuyimira upresident kapena wachiwiri kwa president kapena wachiwiri kwa wachiwiri wa president ameneyo akhale kuti ndi membala wa chipanichi osachepera zaka 5 ali membala wa chipanichi. Komanso malamulo omwewo amanenanso kuti amene angafune kuyimira pa mpando wa mlembi wamkulu wa chipanichi komanso wachiwiri wake akhalenso kuti ndi membala mchipanichi mosachepera zaka 5. Koma mipando ina yonse ndithu ndiyotsegula kwa membala wina aliyense kuti atha kuyimira. Ifeyo a UDF ndife okonzeka kuchitenga chinthu chotchedwa bomachi 2025. Ndipo tayika ndondomeko zosiyanasiyana zimene titatengere bomali pofuna kuthandizana ndi Amalawi kuti zinthu ziziyenda bwino mdziko muno. Chimodzi mwa icho talimbikitsa kwambiri nthambi ya achinyamata komanso azimayi a mchipanichi. Moti ndikamaliza kulankhula kwanga mwaonanso atsogoleri a nthambi zimenezi akhalenso akutilankhula kutifotokozera kuti kodi ku nthambi zawoko kuli zotani. Ife ngati UDF timakhulupirira kuti achinyamata tiyenera kuwapasa mphamvu, kuwapanga empower kuti zinthu zinazi ayendetse ndiwo. Pachifukwa chimenecho, chifukwa chipani cha UDF ndichotsegula kuti tifuna achinyamata ambiri abwere, tifuna azimayi ambiri abwere, atenge maudindo osiyanasiyana. Tapanga kuti ndalama ija timalipira tikamapanga chisankho cha convention timati nomination fee. Imene ijayo tayibweza kuti mzimayi aliyense pa udindo wina uliwonse, wachinyamata aliyense pa udindo wina uliwonse alipire ndalama 50% yokatheka ya ndalama imene angalipire mzibambo. Kusonyeza kuti tikuyitana ndithu kuti achinyamata abwere. Komanso tinene kuti ifeyo ngati chipani msonkhano wathu waukulu ndalama zimene titagwiritse ntchito ndi pafupifupi 140 million zimene anthu mchipanimu akusonkha. Tasonkha komanso tikusonkha komanso anthu akufuna kwabwino atatithandizire kuti convention yathu ikhale yopambana. Ngati chipani tinene kuti ife ndife okhumudwa kwambiri ndi mmene ndondomeko yolembetsa chinzika ID ya anthu mdziko muno ikuyendera. Malingana ndi malamulo amene tinawo panopo ndionena kuti munthu kuti adzavote ayenera kukhala ndi chaunzika. Komano ndondomeko mmene ikuyendera yakalembetsedwe kankhani imeneyi ife ngati UDF ndife okhumudwa ndipo tikuwauza osatinso tikupempha koma tikuwauza amene akukhuzana ndi nkhani imeneyi kuti achitepo kanthu tisanafike nthawi yoti tiyambe kupanga za chisankho zenizenizo, chifukwa ife UDF sitilola kuti zina zake zosakhala bwino zichitike. Zikomo ndimadziwa kuti kwinako mmafuna mnene kuti kwayika Aisha pa mpando. Pomalizira penipeni ndithokoze ma supporters onse amene ali achipani cha UDF komanso ma patrons athu akuluakulu achipani onse ndi wina aliyense amene amachikonda chipani ichi chifukwa cha support ya mphamvu imene mwaonetsa komanso mukhale mukuonetsa poonetsetsa kuti UDF itenge boma limene di 2025 pofuna kuthandizana nawo Amalawi ndi kuwachotsa mavuto amene akukumana nawo.
Zikomo kwambili. Mosataya nthawi pakutiza zinthu zake zili ndi nthawi imene yoti tikhalire muno. Ndiwapemphe president a youth amene mukuyimira achinyamata onse m'Malawi muno achipani cha United Democratic Front, Bambo Sambo, kuti mpereke ka statement kanu briefly kuti tigwire nthawi. Thank you. Thank you very much, the Chair, the Secretary General, all executive members and members of the press. Let me also go through the summary of my statement, then I'll go into the main body. The United Democratic Front, UDF, is committed to building prosperous, equitable and sustainable future for Malawi. Central to this vision is the active involvement of the nation's youth. Madam Chair and members of the press, this presentation outlines the critical roles that young Malawians can play in the growth and sustainability of the UDF. It also highlights how their participation can drive the socio-economic development of the country, ensuring that aspiration of Malawi youth are the forefront of the national progress and is designed to inspire and engage the youth, showing them that their participation in the UDF is not only vital for the party success, but also crucial for the future of Malawi. Members of the press, you may agree with me that over 60% of our population are young people, and indeed they are the backbone of this nation. The UDF recognizes that engaging this demographic is not only crucial for the party's sustainability, but also for the country's advancement. The UDF progressive value align with the dynamic and forward-looking aspiration of our youth, offering them a platform to influence policies, drive innovation, and lead the country towards brighter future. Madam Chair, allow me to outline some of the commitments that the party is doing towards the youth empowerment. One, inclusive governance. The UDF is dedicated to ensure that young people have a significant voice in the party decision-making process. This includes having an autonomous youth wing within the party structure, which is mandated to advise the policy, campaign strategies, grassroots mobilization, just to mention a few, Madam Chair. Two, education and skills development. Recognizing the importance of education and skills in today's economy, the UDF advocates for policy that enhance education opportunities and vocational training for youth. This shall ensure that the younger generation is equipped with the skills necessary to thrive in the modern economy. Three, entrepreneurship and innovation. The UDF promotes youth entrepreneurship through advocating access to funding, mentorship, business development services. By fostering a culture of innovation, the party aims to create job opportunities and reduce unemployment among the youth. Social justice and equality. The UDF stands for equal opportunities for all, regardless of gender, background, or socio-economic status. The party shall work to eliminate barriers that hinder youth from realizing their full potential, advocating for policies that promote social justice and reduce inequality. 5, environmental sustainability. As stewards of future, the youth are vital to drive Malawi's sustainable agenda. The UDF will involve young people in developing and implementing policies that address climate change,
promote renewable energy, and ensure sustainable use of natural resources. Madam Chair, having all these commitments from the party, the youth also have their role to play to complement the growth and sustainability agenda. The following are some of the roles that the youth are going to play. 1. Leadership and representation. The UDF actively encourages young people to take up a leadership roles within the party. This is facilitated through the youth-specific leadership training programs and opportunities to participate in local and national elections of UDF candidates. Grassroots mobilization. Youth are the most dynamic and energetic members of the society. The UDF shall leverage this energy by involving youth in grassroots mobilization efforts, ensuring that the party message resonates with every corner of the country. Digital campaign and social media engagements. In today's digital age, the youth are at the forefront of social media and online communication. The UDF shall harness this by empowering young members to lead digital campaign using platforms like Facebook, Twitter, Instagram, and the like, to spread the party's message and engage with the broader audience. Policy development. Young people are invited to contribute to the development of the UDF policy agenda. This ensures that the party policies reflect the concerns and the aspirations of Malawi youth, making the UDF true representation of their interests. Community service and volunteerism. The UDF shall encourage youth participation in community services projects. These initiatives shall not only benefit local communities but also build a sense of responsibility and civic engagement among young people, aligning with the UDF values of service and solidarity. Madam Chair, all these engagements cannot go without benefits for the youth and the party as a whole. The following are some of the benefits that the party and the youth are going to enjoy for equal participation. Economic empowerment. By participating in UDF, young people will gain access to opportunities for economic empowerment through job creation, entrepreneurship support, and skills development programs initiated or advocated by the party. 2. Political influence. Active participation in the UDF offers youth the chance to shape the political landscape of Malawi. By influencing policy and leadership decisions, young people can ensure that their voices are heard at the highest level of government. Social change. Youth-driven initiatives within the UDF will contribute broader social change in Malawi. This includes the promotion of equality, justice, and sustainable development, which are key pillars of UDF platform. Networking and mentorship. Through the UDF, young people will have the opportunity to connect with the like-minded peers as well as experienced mentors within the party. This networking will provide valuable support and guidance as they pursue their goals in politics, business, and community leadership. National development. Ultimately, the participation of youth in the UDF will drive national development by harnessing the creativity, energy, innovation of young people. The UDF will help build more prosperous, equitable, and sustainable Malawi. Madam Chair, in conclusion, the United Democratic Front UDF is more than a political party. It is a movement for progressive change in Malawi. The youth are central to this movement. By joining the UDF, young Malawians have the opportunity to lead the nation towards a brighter future, where their voices are not only heard but instrumental in shaping the policies and decisions that will determine the country's trajectory. The UDF is committed to empowering youth, and through their active participation, Malawi can achieve a future of inclusive growth, social justice, and sustainable development. Madam Chair, let me at this juncture call upon for action.
We call for action. We request all young people 18 years and above to go and register to vote next year. Achinyamata osamango panga pokoso ma social media. Tiene ukapanga register and kuzavota kuti tuonese na feso mikuya yatu. The UDF invites all young Malawians to join us in this journey. Together we can build a future that reflects our collective aspiration for better Malawi. The time to act is now. Let's act together. Let's make history together. We will be remembered by the next generation. I thank you, madam. Thank you. Zikomo kwambiri. Mawu anga pano ndofuna kuti ndiwadzutse tsopano amene akuyimira mayi uladi amene ali president ya mayi ku Chipani cha United Democratic Front, mayi Yoyani Mponera. Koma musanayankhule ndimafuna kuti nyumba ino kapena anthu amene akutionera aone kunena kuti mbendera zija amene mukuziona zili ndi zipewa zimene anthu ake amavala amene akugwira ntchito. Izi ndi chisimikizo chonena kuti ife achipani cha UDF ino amene mukufuna mukateke mipando sikukakhalira mipando yoyayi. Koma musanayankhule ndimafuna kuti nyumba ino kapena anthu amene akutionera aone kunena kuti mbendera zija amene mukuziona zili ndi zipewa zimene anthu ake amavala amene akugwira ntchito. Izi ndi chisimikizo chonena kuti ife achipani cha UDF ino amene mukufuna mukateke mipando sikukakhalira mipando yoyayi. Koma mukagwire ntchito yotukula chipanichi, komanso akakusankhani kupita mupite mboma mukagwire ntchito ya boma mwaubwino. Ndiye mwachidule nene choncho ndikudzuseni mayi Yoyani Mponera kuti muyankhule statement imene akanayankhula mayi uladi Musa. Mayi uladi, sorry. Ayi tithokoze zikomo monga mene anenera Honorable Yusuf Mwawa that ndikuyimirira azimayi nonse. Azimayi okay, nde mosataya nthawi ndingowerenga statement yanga muchizungu. It is titled Advanced Women Empowerment for a Progressive Malawi. Executive summary goes by: the United Democratic Front is committed to fostering a progressive and inclusive society in Malawi where women play a central role in the national development. This representation outlines the UDF's vision and strategies for enhancing women's empowerment.
highlighting the critical roles women will play in the party's growth and sustainability. It also emphasizes how their action participation will contribute to the social, economic, and political transformation of Malawi. Women in Malawi make up more than half of the population that are vital to the country's social, economic, and political fabric. However, their potential is often underutilized due to systematic barriers and traditional gender norms. The UDF recognizes empowering women not just moral imperative but a strategic one. By enhancing women's role within the party and the broader society, the UDF aims to drive inclusive development and ensure that all Malawians benefit from the progress. This representation is designed to inspire and mobilize women across Malawi, showing them that their participation in the UDF is not only vital for the party's success, but for the broader development of the nation. UDF's commitment to women empowerment. The first point is inclusive governance. Number 2 is economic empowerment. Number 3 is education and capacity building. Number 4 is health and well-being. Number 5 is legal and social reforms. Roles women in the UDF's growth and sustainability. Pray. Number 1 is leadership and decision making. Number 2 is policy development. Number 3 is grassroots mobilization. Number 4 is advocacy and social change. Number 5 is community service and volunteerism. And the benefits of women's participation in the UDF have also been articulated in stages. The first stage is enhanced political representation. Number 2 is economic growth. Number 3 is social progress. Number 4 is stronger communities. And number 5, which is the last one, is cultural shift. And my last but not least point is strategic action for enhancing women participation. Number 1 is capacity building. Number 2 is mentorship and networking. Number 3 is advocacy and campaigns. Number 4 is partnership with women organization. Number 5 is monitoring and evaluation. And in conclusion, the United Democratic Front is dedicated to creating Malawi, a Malawi where women are fully empowered to contribute to the nation's growth and development by actively involving women in the party's growth and sustainability. The UDF will not only strengthen its own ranks, but will also lead the way in building a more and just, equitable society. The UDF believes that women thrive and Malawi thrives. Call to action. The UDF calls upon all women to join us in this movement for change. Your voice, your leadership, your participation are crucial to a better future for the country. Together, we can make history and shape that inclusive progress and prosperous for all. And together, we can. Thank you.
Secretary General and all national executive members here present, Chairperson of the National Conference 2024, my Aisha Adams, and all panelists, amene mwakhala uku kuti mkonzekera somo kuyankha mafunso osango khala uku ya mkonzekera kuyankha mafunso. Our esteemed journalists here present, it's your time now to field any question that you are agitated to ask. You should not ask. We are not going to limit you to what the chairperson has said. We have our Secretary General here, who might also chip in if need be. What you should do is just introduce yourself, the house you are representing, and your questions. I thank you. Ndini mafunso awiri kapena atatu. Choyamba ndimafuna nimvetsetse kuti kodi mfundo zomwe mwafotokozazi muganiza kuti ndizokwaniradi kuti mungadzalowe mboma chaka chamawa, makapoganizira kuti chipani chanu chimene chimayamba 1994 munali ndi aphungu ngati sakulakwitsa 85, pano muli ndi aphungu kandi 10, kusonyeza kuti chipanichi it's nose diving, chikuta tingotero, chikuita kumapeto. Ndiye mafuna ndimvetsetse kuti kodi ndondomeko izizi muganiza kuti ndizenizeni kuti anthu anga madzaonedi UDF ijama idziwa yakale chakuti ichi ndi chipani. Chachiwiri ndimafuna ndimvetsetse kuti kodi anthu amene akupikisana nawo pa president, ndimafuna ndimvetsetse azimayipo imba matchula dzina la Atupere Muluzi, namva bwino lomwe ndithu. Ndimafuna pa anthu amene apita akatenga nomination, kodi Atuperewo akatenga kale nomination kuti apikisana nawo, komanso ngati kuli kotheka mwina mutatifotokozera kuti ndi anthu enanso ati pa mpando wa president iwo amene aonetsa chidwi kuti akhoza kupikisana nawonso, komanso maudindo akuluakulu ngati Secretary General ndi ena mwina mutatipatsanso chithunzithunzi. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Zina langa ndi Isaac Salema, magwira ntchito ku Times. Ndimafuna ndingodziwa kuti mwina pa msonkhano wakulu umenewu mwaitananso zipani zina kuti zizakhale nawo, taona mbuya mu zipani zina zinaitana azipani zina, inunso mwina mwachita chimozimozi, komanso zimamveka kuti UDF ili pa mgwirizano ndi chipani cha DPP, kodi zimene zinzoona? Zikomo. I think tiyankhika mafunso amenewo ndi ambiri ndithu. Zikomo kwambiri. Chifukwa cha mafunso amene mwatipatsa, mafunso abwino ndithu. Poyambirira kuchokera ku Zodiac mwafunsa ngati mfundo zathu zili zokwanira kuti zitipititse mboma. Pachichewa pali mawu amati ukagwa udzuke, uzisase, uyambirenso ulendo. Inu mukudziwa bwino kuti UDF tizituluka mboma sikuti tinaluza chisankho, koma aliyense akudziwa zimene zinachitika. Koma kuyambira pamenepo mmene ndanenera mu statement mwanga kuti takhala tikupezana ndi mavuto osiyanasiyana,
ndiye kufikira pa tsiku la lero tabwera pamodzi tagwirizana zochita ndipo tili ndi chikhulupiriro kuti chinthu chotchedwa bomachi tikuchitenga 2025. mwafunsanso kuti kodi akupikisana pa mpando wa president ndi ndani. Mu nyimbo mwangotchulidwa atupere. Nyimbo iyi tinachita kuyimitsa kuti imanikaye kuti tipitirize statement. Sindikudziwa ngati azimayiwo akanapitiriza kuti wina ndi ndaninso amene akutenga mpandowu. Ndikodi mgwirizano uzakhalapo kapena ayi, kapena kunenera kuti tikadzafika yonepo tizapanga mwakuti aa tatiyeni tisiyire atsogoleri amene atasankhidwewo kuti amenewowo ndi amene atazalankhule m'malo mwa anthu onse a UDF. Zikoma kwambiri ndikhulupirira ndayankha mafunso onse. Ndine Cedric Nyoni ndi kuchokera ku Midge FM. Munakambapo kuti amene afuna azapikisane pa mpando wa mtsogoleri wa UDF komanso mlembi wamkulu wa UDF ndi achiwiri awo akuyenera kuti akhale mchipanichi kwa zaka zosachepera 5 mondondozana mbuyomo. Kodi inu yomwe mukuona ngati zimezi sizitchinjiriza anthu ena amene angafune kulowa chipani cha UDF kuti pa zisankho zikubwerazi kuti azapikisane nawo? Ine ndi Steve Konabanda mibwa television. Mafati dziwe kuti kodi ndalama zomwe mwayika kuti anthu apikisane nawo pa mipando ndi ndalama zingati, maso mwina zikhala zofanana ndi kwa amayi omwe ataonetse chidwi mipando komanso amene ali a ulumali zomwe. Tafusidwa pakuti kuchokera ku Midge kuti tanena kuti pali malamulo oti amene angapikisane pa mpando wa president kapena otsatira awo komanso mlembi wamkulu titero kuti secretary general kuti ayenera kukhala membala wa chipanichi mosachepera zaka zisanu. Ndicho nchodi ndipo amene wawa ndi malamulo amene ku UDF uko tinagwirizana. Sikuti tagwirizana lero kapena dzana kapena poona zimene anzathu zakhalira iyayi ndi malamulo achikhalire akalikali amene takhala tikuyendera mchipanichi. Tonse tikudziwa kuti kukhala president si chinthu chamasewera. Ndiye ifeyo tikufuna kuti mtsogoleri wathu ku chipani chimene chichi president owatsatira ake komanso mlembi wamkulu ndi omutsatira wake akhale anthu oti ndi mamembala eni a chipanichi. Sitikufuna kuti munthu angobwera lero basi chaka chimodzi atenge utsogoleri akawina basi adzangochoka songa timene anachokera ena mbuyomo. Zimenezo funso lina ndilonena kuti kodi ndalama zimene mukuti ma nomination izi ndi ndalama zingati zoti ma youth komanso azimayi apereka half. Sindinga nene bwinobwino ndondomeko yake imene ilili list yapapa ndilibe koma ndikukumbukira kuti pa president ndi 1 million komanso maudindo ena ndi ma 750,000 kufika mpaka ku 200,000 malingana amene maudindo alili. Ndiye tikunena kuti ngati munthu ngati Aisha Mambo akufuna upresident akapikisane ndi atupere akalipire 1 million, Aisha akalipire 500 chifukwa chipanichi chikufuna azimayi maudindo mmene mundimene takambira. Soma kwambiri. I hope silence means there are no questions. On behalf of United Democratic Front, and indeed on behalf of the chairperson, I would like to thank all members of the press here present, komanso azimayi amene mwabwera kuzakhala nafe pa meeting imene iyi. Secretary General and all national executive members here present, it has been an honor to see you here presiding over this function. We believe that the messages have been covered and have been aired as we wanted. Koma ngati pali zinthu zina zimene mufuna bimwe afunse atsogoleri athu ali panowa muli ndi ufulu umenewo
tikangotha kupanga press conference imeneyi kuti kunjaku kukhalanso nthawi yokuti mukhoza kufunsa mafunso ngati mutafuna kuti mufunse mafunso. Chachikulu nchakuti uku nkuyamba kwa ulendo wathu wa 2025 amene amakayikira kunena kuti chipani cha UDF kapena kuti chinatha kapena sichipita ku convention kapena chilibe ndalama nchosauka nokha mukhoza kuona kunena kuti koma osauka anamenya nkhondo. Ndipo ndi chikhulupiriro chonse nena kuti ulendo uno musakangoti yesa yayi situkayesa yayi koma tukapikisana masankho a 2025 square. Pachifukwa chimenecho tikufuna kuti nkuona kusogoloku muona kuti tachita represent magulu onse ofunikira, uli achisikana kumeneku, uli achinyamata kumeneku, komanso tini madalanso komwekunso chifukwa simaziwa kuti mmene mutemo zimira moto. Malo mwa chipani chonse asekretary general apa ndifuna kuti ndikuthokozeni nonse, komanso mwapadera tithokoze atolankhani onse makamakanso inu times amene mwatilolera kuti msonkhano umenewu uyende ndithu pa television komanso pa wireless. Zikomo kwambiri.